Sisencwadini kaLuka chapter 23 soqala kuverse 38 sehle siyofika kuverse 42. Kwakukhona nombhalo phezulu kwakhe othi lo uyinkosi yabaJuda. Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi, wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sasesiphendula esinye sasithethisa sathi, nawe awumesabi uNkulunkulu? Ingani sikulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samkela okulingene nesikwenzileyo. Kepha lo akenzanga lutho lubi. 42 sase sithi, Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. 43 wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Sikhuluma ke amazwi ayisikhombisa sicaphuna izwi lesibili. La uJesu ekhuluma khona neselelesi. Kunenkulumo ke eqhubekayo. iBhayibheli lethu liqale la kuthi bekunombhalo phezulu kwesiphambano obhalwe ukuthi uJesu uyinkosi yamaJuda. Bese lithi iBhayibheli maliqhubeka kuverse 39 sehla nalo lithi ke sinye iselelesi saqala sakhuluma samhlambalaza sambhinqa sathi umuyindodana kaNkulunkulu. Ake uprove lokho manje uzikhulule bese uyasikhulula nathi. Into esasiworried ngayo kwakuwukuthi sithola inkululeko. And ifreedom yaso yangena kuzisola, yangena kushintsha indlela zayo, kodwa ifuna ukukhululeka iqhubeke nempilo. Lithi iBhayibheli ngesikhathi lesiselelesi sikusho lokho esikushoyo, uJesu akaphendulanga. Bese kuba khona iselelesi sesibili elithi iBhayibheli sona ke sasesithethisa lesesinye. Sangakhuluma kahle, sangasikhuza kahle, kodwa sasithethisa. Sathi ukhuluma kanjani nomuntu omngaka? Awumesabini uNkulunkulu. Kubhala ukuthi oqwembeni uJesu inkosi yamaJuda. Kodwa lesi selelesi asikhulumi ngenkosi yamaJuda. Asisho ukuthi awumesabini na uJesu inkosi yamaJuda. Kodwa sithi awumesabini uNkulunkulu. Okwesibili bese lithi iBhayibheli uma sithetha sase sithi thina lokho esikutholayo kusifanele kungenxa yezenzo zethu lo akenzanga lutho. Istatement sasesibili. Istatement sesithathu bese sijikela kuJesu sithi uze ungikhumbule embusweni wakho. Now uma ke singahambisana kahle lesi selelesi sesibili kukhona esikubonayo kuJesu abanye abangakuboni. Sibona okungaphezulu kwalokho okubhalwe eNqwembeni. Sibona okungaphezulu kwalokho okuklenywa abantu. Sibona okungaphezulu kwalokho okubonwa yilesi esinye iselelesi. Although bobabili bekwi close proximity beseduze kaJesu, kodwa sona masibuka uJesu sibona okungalekho kaJesu. Siyaqala senze istatement sokuqala. Awumesabini uNkulunkulu. Hayi ukuthi awumsabini umprofeti. Hayi ukuthi awumsabini lo muntu owenzimanga. Hayi ukuthi awumsabini umhlonishwa. Kodwa siyamdlulisa kuzo zonke lezi zigaba umuntu abekwa kuzona. Uzothi awumesabini uNkulunkulu. Ngamanye amazwi akubonayo okusithekile emehlweni enyama. Kukhona inkulumo akayaba nayo uJesu noPetro ehleli nabafundi bakhe. Ethi abantu bathi ngikubani? Basho bathi hayi nguJeremiya, abanye bathi nguElijah. Bawasha amagama ahlukahlukene, kodwa uPetro wayesethi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu. Wayesethi uJesu lokho kushoyo awuzambulelanga wena, awambulelwanga inyama, kodwa ubonisa ukuboniswa abantu abahola umoya kaNkulunkulu. Ubona okungabonwa umuntu, ubona okungale okusithele. Ngiyacabanga ukuthi kuba isimo besivuma uJesu futhi ubezosho nakulensizwa athi wena ubona okungale okuboniswa ngumoya oyingcwele, okuboniswa nguBaba osezulwini. Ubona okungabonwa umuntu.
istatement sakhe sesibili abesethi ke uJesu upanishelwe into angayenzanga. Istatement sakhe sesibili iBhayibheli ke liyasifihlela alizvezela umsoco ukuthi yini ephusha lensizwa ukuthi ikhiphe lesi statement sesibili. Ingabi ke yahamba yini noJesu yambona ukuthi lo muntu uphila impilo enjani, noma namanje lesi statement sesibili usikhipha ngokubona okungabonwa umuntu. Kodwa kukhona into emphushayo ukuthi akhiphe lesi statement sesibili athi lo umsulwa ithina esimanapanapa. But uma ke akhipha lesi statement sesibili uzokhombisa ukuthi thina kusifanele lokhu ukufa ngalolu kusifanele. Ngamanye amazwi he is ready to die. But kukhona into emenza ukuthi angafuni ukufa ehlazweni leli alifelayo. Yingakho eya ku statement sesithathu abesethi kusona ke akasakhulumi naloya usekhuluma noJesu. Jesu uzongikhumbule embusweni wakho. Now again ukhipha statement as powerful lelisela lo muntu ubebhuqwa kwathiwa inkosi yamaJuda, but ebhuqweni kwakhe wabethelwa amasosha alikho belingakuyena. Kwakhombisa ukuthi noma ngabe unikeza umbuso noma ngabe abantu bambona efana lo mbuso kodwa akanazi izinto ezidingakalayo ukwakha umbuso. Akanabo abavikeli, akanalutho oluphathekayo. But esiphambanweni lelisela lizoconfirm ukuthi yize ngaphethe lutho, yize impilo yakhe ibukeka ishabalala, kodwa unombuso ngoba uthi uzongikhumbule embusweni wakho. Okwesibili akubonayo ngale statement sakhe sesithathu uzoconfirm ukuthi lento ayipheli namhlanje. Ngamanye amazwi noma uJesu ebukeka efa namhlanje kodwa kupheli la esiphambanweni njengoba ethi umbuso usakhona. Ungikhumbule embusweni uyawubona umbuso. Izulu lamambulela izinto ezinkulu lelisela lesibili esiphambanweni uzothi uzungikhumbule embusweni wakho. Now uma ethi ke uzungikhumbule embusweni wakho uJesu usezwakala evula umlomo wakhe ubethule kunalempi ephakathi kwalezi insizwa ezimbili. Usethi ke uma sekukhuluma sesival statement sokugcina ethi ungikhumbule embusweni wakho useyaphendula kuJesu. Uthi ngiqinisile ngithi namhlanje ngikunikeza isithembiso namhlanje. Lesi sithembiso engikunikeza sona asidinge discussion. Asizwe silokho sisicubungula. Akudingeka record lakho. Akudingeka lutho ukuthi ulele. There are no requirements. Lokho sokushilo kwanele ukuthi ngikunikeze istembu ukuthi ngizakuba nawe eparadise. And uJesu uyadlula emagameni alensizwa ngoba uyayibona lensizwa ikhuluma indaba ezinkulu engaphezulu engabonwa umuntu. NoJesu uzoconfirm uthi ngizakuba nawe eparadise. Akasaphendule lo mbuso kodwa usekhuluma ngeparadise. Usewubiza ngegama umbuso. Ingxoxo yabo isiyazwakala ukuthi iyahambisana le ngxoxo. Laba bantu bayazana. Singaze ukuthi ukwazana kwabo kuqala kuphi kodwa bazoconfirm esiphambanweni ukuvumelana kwabo ukuthi lesi sivumelwano sinokwazana phakathi. Uthi ke ungikhumbule embusweni. Mhlambe ke singa-arguisha sithi hayi man wayesebona vele ukuthi usephelelwe isikhathi ayisekho into angayenza. Lo munye wayesaqhubeka esalwa noma ebona ukuthi isikhathi simphelele kodwa wayesalwa ngoba sinabantu abaze bangena egodini belwa beangry bethukuthele benolaka bengalawulwa bengalawuleki. But yena uzosubmit lo wesibili. Uyalibona ithuba ukuthi uyalibona leli thuba elingekho ukuthi kodwa yithuba elanele ukuthi ukuphila kwami ngakunikela kuJesu. Ngifuna ke sikhulume ke ngezinto ezibaphushayo. Lo munye uphushwa yienga. Ugcwele ulaka singalwazi liqhamukapi. Ngoba lithi iBhayibheli uthi uma uNkulunkulu ngempela lize lithi wayemhlambalaza, embhuqa, embhinqa njengabo bonke ababe lapha ya esixukwini ababembhinqa babephansi. Bethe
uma uyinkosi akasibone naye uzosebenzisa lawo magama ukuthi uma uyinkosi zikhulule phela bese nathi uyasikhulula. Uphushwa enga izinto esizenzayo kukhona izinto ezisuke zisiphusha silokho esiyikho kukhona izinto ezisiphushayo. Kwesinye isikhathi abanye baye bathi hayi no umntshontsha kwami kungenxa yendlala unesizathu kunento emphushayo ukuthi azangene ebuseleni. While ziningi indlela zokuphila kodwa udecide ukuthi lento ithi imphushele kuleya direction ngoba nakubona lamasela amabili babe namathuba afanayo. Elinye lavunyela ukuphushwa ienga, elinye lavumela ukuphushwa isithembiso ukuthi inkosi uzongikhumbule. Now ziningi izinto ezisiphushayo. Kwesinye isikhathi ziyasiphusha ukuthi nendlela esikhuluma ngayo singamazi nomuntu omdala. Kukhona izinto ezisiphushayo. Ziyasiphusha ukuthi singabi nanhliziyo, singabi nazwelo nabanye abantu. Kukhona izinto ezisiphushayo. And zisiphusha kuma directions ahlukahlukene empilo. Ngesikhathi abanye behamasela, abanye behababulali, abanye behabadlwenguli, kunezinto esivumelayo zisiphushe. And ngokuyivumela kwethu sigcina sesingenayo icontrol of impilo zethu. Zisiphushe kuze kube sekufeni. Noma sekuvela ithuba losindiso sinqabe ngoba lezi zinto ziyasiphushele wena. And seku out of control. Nalo wayengaphansi kwaleso simo, wayengaphansi kwaleyo ngcindezi yokuphushwa izimo, izito, ienga, ulaka, lokuphushwa ilento eyimpusha. Kwathi noma ithuba selivela, wangalibona ithuba nalivalwe ilo moya womphusha ukuthi alwe noJesu ongenzanga lutho kuyena, alwe noma sekusekugcineni. Lo wesibili ke naye lithi iBhayibheli wamthethisa lokuqala, wasithethisa lesesinye iselelesi. Kwakukhona into emphushayo ukuthi khuza loya, ungamkhuzi softly, lento ayenza uyaganga. Mkhuze sengathi uyenza kuwena. Wangena phakathi kaJesu othule nalesi selelesi asidelela uJesu. Sasingadeleli yena kodwa wangena wathatha indawo engajwayelekile yongena phakathi kwabantu abalwayo. Waba umlamleli, wathatha amachaphazelo. Okumsebenzi uJesu ayewenza esiphambanweni wokuzothatha indawo yethu yosindiso, wokuzothatha indawo yethu yehlazo, wathwala yena ihlazo ukuze thina sithole usindiso. Wangena ezicathulweni zethu ezimanaphanapha eziyimesi ukuze ayiqoqa yonke imesi bese sihamba sinokuthula. Indima ayidlalayo lesiselele sesibili uzodlala indima edlalwa uJesu kuJesu. And uthi mayidlala uJesu athi membuka athi no, namhlanje ngiyaqinisekisa uza kuba nami eparadise. Na uma ke lesiselelesi siyenza lento, singena phakathi kaJesu neselelesi, lithi iBhayibheli samthethisa. Ukumthethisa kwakhe kukhona na into emphushayo ukuthi alwele uJesu. But lento emphushayo imphusha ukuthi akalamule, akalwele uJesu, akabona izinto ezingabonwa. Ekugcineni abona ithuba losindiso athi uze ungikhumbule embusweni wakho. Ngizothi mhlobo wami amathuba maningi ayavezwa namhlanje, but khona izinto ezisiphushayo ukuthi amanye siwadedele, abanye bethu bawabamba amathuba. Uma ke lesiselelesi sinikezwa lethuba lisibamba ngezandla zombili. Kukhona into emphushayo ukuthi akenze okuhle nangemzuzu yakhe yokugcina. Kukhona into emphushayo ukuthi akakhulume kahle noma abanye bekhuluma kabi, akakhulume kahle. Kwesinye isikhathi si-influencewa umphakathi, si-influencewa abangani, si-influencewa imindeni esikhule kuyona, si-influencewa i-background ukuze sibe yilento esiyiyona, si-influencewe izimo. Ngoba abanye bethu ngenxa yokulimala kuma-relationship nabo sebeyalimaza abanye.
kukhona into emphushile naye usephushela kwaba naye usedlala lo mdlalo okade udlalwa kuyena usiyamphusha lo mdlalo useqhubekela phambili omunye sekudlalwe ngaye ngalendlela yokuthi naye sekufike la ethi noma ngena kwi relationship athi ngiyenza nje ngoba vele ngiyazi izophela lento useyenza nje kukhona into emphushayo engemuva ekhandwe izimo zempilo ngizothi kunama forces aphofu angaphezulu anamandla kunathi abanye beze banconywe ngezenzo zabo ezibonisa okungakhuli mhlambe ba ngene kuma relationship badlale ngeenhliziyo zabantu abahlukahlukene kuthi hayi impela wenza kahle kukhona into emphusha kunama forces amenza angakwazi ukuthembeka kwi relationship kunama forces amenza angakwazi ukuthembeka emsebenzini wabona into nje ilahlile sekungeyakho useyayithatha kunama forces amphushayo ukuthi thatha noma ngekona kwakho thatha vele kuningi thatha dlabhaza iba yidlabha nasekukhulumeni khuluma isinomkanje kunama forces amphusha angaphezulu kwamandla and uJesu esiphambanweni uma ekhuluma nale siselelesi iselelesi siyanqaba ukuphushwa ilento kade isiphusha impilo yaso yonke yaze yasiholela esiphambanweni usethi sengize ngala ngiphushwa izimo zempilo sengize ngala ngiphushwa ukuhlupheka mawukuthi ukuhlupheka sengize ngala ngiphushwa ukududana nabangani mawukuthi bengidudana sengize ngala I cannot continue nale behavior wanqamula wathi from now on ngifuna ukuqala impilo enje noma ngabe ithuba lisekho ke lokuyiqala ngiyiphile kodwa angikwazi ukulala angikwazi ukufa ngifele kule mpilo kukhona into wanqaba ukuphushwa ilezi zinto kade zimphusha before wasethi no ake ngiphushwe iforce eqhamuka phezulu ake ngivumele umoya kaNkuluNkulu usebenze ekuphileni kwami ake ngilwamukele usindiso nangomzuzu wokugcina ngizothi amathuba ayavela uNkulunkulu wenza sure ukuthi uyasinikeza amathuba kube kuthina ukuthi sivumele ukuphushwa ama forces anza silwe sinqabe reject ivangeli noma sivumela le force kamoya ongcwele ethi nanti ithuba uze umkhumbule embusweni wakho uyabona ke umoya kaNkuluNkulu kwenza kwambulelwe izinto engabonwa umuntu leli sela libona okungabonwa umuntu libona indoda ekwiposition yepower ipower enombuso ipower yombuso libona indoda enombuso ongapheli noma kubonakala impilo yayo iphela kodwa ubona umbuso ungapheli okusho ukuthi nayo uma ibona umbuso ongapheli nayo ayipheli le ndoda ikubona ngemihla yokugcina ngithe eqaleni abanye bangagiwisha bathi no yayisiqashukele online yayingasekho into yayingayenza kodwa ngizothi akuyona yodwa eyabona izinto ezingabonwayo kodwa kukhona waye in power induna yekhulu kuJohn 18 verse 12 sinenduna yenkulungwane amasosha ayeqashwe ukubamba uJesu kwakuyinkulungwane zamasosha induna yenkulungwane yayi in charge ngaleso sikhathi uma sekiwe esiphambanweni sesithola sekumi induna yekhulu okusho ukuthi kwakunamasosha ayikhulu aye in charge over them le nduna now lithi iBhayibheli induna yekhulu ikude le nduna yekhulu yathi nempela lo indodana kaNkuluNkulu yakubona lokho yona ke in power ingafi njengeselelesi kodwa yayiconfirm amazwi eselelesi ukuthi lokhu selelesi esikubonile okungabonwa umuntu kuyikho yakubona imile isemsebenzini ivunule ezobusosha in charge ingaswele lutho ingayisoli ngalutho but yathi mibuka uJesu yakubona ukubonwa iselelesi yakubona ngesikade selizomnyama umhlaba akubazela ilanga lathula kwacima nenyanga kwathuleka emhlabeni kwathi makubuya ukukhanya noJesu esefile kwayimali lithi ngempela ube indodana noma ngempela lo
uyindodana kaNkulunkulu. Kwakuyithuba leli, kwakungelona nje ithuba lesela kuphela, kodwa kwakuyithuba la wonke wayekhona lapho. Kodwa ngelisho iBhayibheli lisirekhodela ababili kuphela. Ilesi selelesi esathi ngempela wena unombuso, naleli yasosha elathi ngempela ubuyindodana noma uyindodana kaNkulunkulu. Ithuba lalanele kuwonke wonke. Kodwa ke baba khona abalisebenzisa leli thuba bamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni zabo. Ngizothi namhlanje kule mihla esiphila kuyona, la umhlaba uphithizela, la umhlaba udunguzela, la impilo esiyiphilayo ingabambeki, la sigcwele khona izinkalo, imisebenzi ingenisa, sibhizi singenaso ngisho isikhathi sokukhonza uNkulunkulu. Ngizothi kodwa kulo lelo bhizi esinalo, uNkulunkulu wenza sure ukuthi uyayiveza ekuphileni kwethu. And uma iveza kuhle ukuthi njengaleli sela lesibili, ungavumeli ukuphushwa inzondo, ungavumeli ukuphushwa ulaka, ungavumeli ukuphushwa izinto engeke zisakuyisa ndawo. Zilahle bese uthi nawe ngiyacela, akucelange empeleni leli sela, lathi uzongikhumbule embusweni wakho. Yili thuba lokuthi nawe uthi uzongikhumbule embusweni wakho. Uyazi leli sela layivulela leli opportunity. Alilindanga uJesu enze ubizo, kodwa layicreatela ubizo, layibiza lona, layilahla lona, lathi uzube nami embusweni wakho. Abantu ke ngisho sekwenziwa ubizo, balizwa izwi likaNkulunkulu, ekhuluma uNkulunkulu, kodwa bathule, babande, kube sengathi amanzi abethelwa emhlane wedada. Ngizothi nanti isela elingalindanga ubizo, nanti isela engezwanga inkonzo evuthayo, kodwa lathi malibuka uJesu, lathi lo ngempela uNkulunkulu, lase lithi ungikhumbule embusweni wakho. Ngizothi na ungalahli ithuba, ungalahli usindiso. Uma uNkulunkulu elilethe ekuphileni kwakho, bamba usindiso ngezandla zakho zombili. Engathi uNkulunkulu angakubusisa, akuqinise kule mihla esiphila kuyona. Ungaliyeki ithuba ngoJesu. Amen.